Good morning. Good morning to all. On this momentous occasion of Independence Day, I stand before you to address the significance of this day in the history of our great nation. Today, we celebrate the hard-fought freedom that our forefathers and freedom fighters have bestowed upon us. It is a day to reflect upon our journey as a nation, to honor the sacrifice made and to renew our commitment to the ideals of liberty, equality and justice. Our struggle for Independence Day was not an easy one. It was marked by countless acts of bravery, resilience and unity. Our leaders like Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru and Subhash Chandra Bose inspired millions with their visions of a free and prosperous India. They led us through the darkest of times, guiding us towards the light of freedom. Today, as we stand on the shoulders of those who came before us, we must remember that our Independence Day was not granted to us on a silver platter. It was earned through the blood, sweat and tears of countless individuals who fought for our rights and dignity. We owe it to them to cherish and protect the freedom they fought so hard to achieve. Independence Day is not just a day of celebration, it is a day of reflection. It is a time to reflect upon the progress we have made up as a nation and the challenges that lie ahead. We have come a long way since that historic day in 1947 when we declared ourselves as sovereign nation. We have made significant strides in various fields from science and technology to arts and culture. However, we must also acknowledge that there is still much work to be done. As we move forward, we must address the issues that continue to plague our society. Poverty, inequality, corruption and communalism are challenges that we must confront head on. We must strive to build a nation where every citizen has equal opportunities and where justice prevails. It is our collective responsibility to ensure that the dreams and aspirations of every Indian are realized. On this Independence Day, let us also remember the diversity that defines our nation. India is a land of different languages, religions and cultures. Our strength lies in our unity amidst this diversity. We must embrace our difference and work towards a harmonious and inclusive society. Only then can we truly achieve the vision of our founding fathers. In conclusion, Independence Day is a time to celebrate our freedom, honor our past and envision a better future. Thank you. তো এই সমস্ত ইংরেজি বক্তব্যটি কিন্তু প্রত্যেকের জন্য কিন্তু বানানো হয়েছে। আপনারা একটু দেখবেন যে গুড মর্নিংটা যেখানে বলা হয়েছে সেই জায়গায় কিন্তু আপনি গুড মর্নিং, যদি আপনি কোনো টিচার যদি আপনি বক্তব্য দেন তো সেক্ষেত্রে আপনি বলবেন গুড মর্নিং দিয়ে আপনার সমস্ত যারা স্টাফ আছেন তাদেরকে রেসপেক্ট করবেন, যারা স্টুডেন্ট আছেন তাদেরকে ভালোবাসা দিয়ে শুরু করবেন। যদি কেউ স্টুডেন্ট তোমরা এই বক্তব্যটি বলো তো সেক্ষেত্রে কিন্তু তোমরা শুরু করবে গুড মর্নিং টু অল মাই রেসপেক্টেড টিচার্স অ্যান্ড মাই ডিয়ার্স। ওকে, তো এরমভাবে প্রত্যেকের জন্য কিন্তু এই একটি লেকচার খুব ভালোভাবে বানানো হয়েছে। যদি ভিডিওটি আপনাদের একটু ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই ভিডিওটি লাইক করবেন। আমাদের চ্যানেলে প্রথমবার হতে গেলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে আমাদের পাশে থাকবেন। থ্যাংক ইউ।